স্পিকাররা ছাড়া জ্যোতিকা ইফ ইউ জাস্ট হেল্প, হ্যাঁ, যে একটু দেখার জন্য সবাই যেন মিউটে থাকে। হ্যাঁ, উই রিকোয়েস্ট এভরিবডি টু গো অন মিউট। যদি কারোর অ্যাক্সিডেন্টালি আনমিউট হয়ে যায় তাহলে জ্যোতিকা হেল্প করবে আপনাদেরকে একটু মিউট রাখার জন্য। হ্যাঁ, তাহলে it'll help the whole session. Okay, so let's start. Welcome everyone. জিনি আপু, আপনিও মিউট হয়ে গেছেন কোনো কারণে, আপনাকে শোনা যাচ্ছে না। হ্যালো। আচ্ছা, কোন ক্লিয়ার। পয়েন্ট থেকে আমি শিওর না আমি মিউট হয়ে গেছি। হ্যাঁ, বাট আমি জাস্ট আরেকবার তাহলে বলি। ফার্স্ট অফ অল, ওয়েলকাম টু এভরিবডি ফর জয়নিং দ্য সেশন। আমরা আসলে উইদিন দ্য পিফেক কমিউনিটি, হ্যাঁ, প্রফেশনাল ফিমেলস এম্পাওয়ারমেন্ট কমিটি থেকে এই ইনিশিয়েটিভটা নেওয়া। আমরা চেয়েছি যে মেল সিএমএস সবার জন্য অবশ্যই জয়েন করে এই সেশনটা, এবং এর সাথে আমরা কেপ্ট ইট ওপেন ফর অল সিএমএস টু জয়েন, বিকজ এই প্রোগ্রামটা যেভাবে ডিজাইন করেছি আমরা, আমাদের সাথে আছে আমাদের স্টিম স্পিকার ডক্টর আব্দুল্লাহ মামুন। উনি একজন, we all know him, উনি একটা এক্সপার্টিস ইন কর্পোরেট গভর্নেন্স, হি ইজ আ প্রফেসর অফ ফাইন্যান্স ইন ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি। উনি ওনার যে মেইন স্পেশালাইজেশন কর্পোরেট গভর্নেন্স নিয়ে আমাদের কিছু ম্যাক্রো পার্সপেক্টিভ, হ্যাঁ, কিছু সিচুয়েশন আমাদের সাথে এক্সপ্লেন করবে, কিছু থিওরিটিক্যাল অ্যাসপেক্টস দেখাবে, যেটা হয়তো আপনারা কিছু কোনো এক সময় হয়তো পড়াশোনা করেছেন, বাট স্টিল আপ টু ডেট ওয়ের উই আর, হ্যাঁ, হোয়াট আর দ্য ইস্যুস, ওয়াই কর্পোরেট গভর্নেন্স ইজ ইম্পর্টেন্ট, এটা নিয়ে আমাদেরকে শেয়ার করবে। এবং এরপরে আমরা ডক্টর মেলিতা, ভেরি প্রিভিলেজ টু হ্যাভ ডক্টর মেলিতা উইথ আস এস ওয়েল। এবং ডক্টর মেলিতা ইজ নট অনলি একাডেমিয়াতে তো উনি আছেনই, এবং কর্পোরেট গভর্নেন্স again is her specialization as well. But we are privileged because she herself is chairperson of National Loan Bank PLC, as well as an independent director of বেশ কিছু multinational and local company. তো উনি হচ্ছে ওনার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমাদের সাথে শেয়ার করবে হাউ টু গেট রেডি ফর বিং অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর, কি ধরনের প্রোফাইল ইউজুয়ালি কোম্পানিরা চুজ করে, আপনারা নিজেরা কিভাবে আপনাদের সিভি কে বিল্ড আপ করবেন for being an independent director. And of course, we will have a question answer session. So feel free to ask any question. আমরা যেটা আমি জাস্ট বলছিলাম, আমি শিওর না আমি মিউট হয়ে গেছিলাম তখন কিনা, যে আমরা চেষ্টা করবো যে সবাই যেন মিউটে থাকি আমরা। And Juthika will help us. কারণ যদি accidentally যদি unmute হয়ে যায়, she will just keep you on mute. ঠিক আছে? So with that, just a little background. So we know, of course, corporate governance. It's an essential element of sustainability of any company. আমরা যখন একটা বলি একটা কোম্পানি সাস্টেইনেবল থাকা, একটা হচ্ছে yes through sustainable profit as well. So as a commercial profit হোক বা development sector হোক, bank হোক, we all have some objective যে কোনো একটা organization starts. But in order to remain sustainable, it is important to gain the trust of the shareholders, of the stakeholders, of the whole ecosystem. How do you bring this trust? How do we bring this trust that a organization ethically business করছে, transparent with its reporting, প্রত্যেকটা ডিসিশন মেকিং এর মধ্যে সবগুলো প্যারামিটার নিয়ে কনসিডার করে ডিসিশন নিয়েছে। এখানেই হচ্ছে আসলে কর্পোরেট গভর্নেন্সের মূল এসেন্স। We will hear much more. I will not spend so much time on the introduction. আমি এখন যেটা করবো, I will hand over to Dr. Mamun, who's with us. So, Dr. Mamun, আপনাকে আমি hand over করতে, আপনি যদি একটু unmute করে, you take us through your session, and then we will move to Dr. Melita. Okay, thank you. Thank you, Jiyapu. I think, will I be allowed to share the, yeah. Yes, you can share screen. Is it? দেখতে পাচ্ছি আমরা। Okay, that's great. Perfect. Okay, just a minute. Sorry. আমার স্ক্রিনটা কি দেখা যাচ্ছে সবাই? হ্যাঁ, আমরা জিনিয়াপু, দেখতে পাচ্ছি, হ্যাঁ দেখতে দেখতে পাচ্ছি, পাচ্ছেন? একদম পারফেক্ট দেখতে পাচ্ছি।
Hello. Unmuted. Okay. হ্যাঁ, Sorry. আচ্ছা এখন স্ক্রিনটা চলে গেছে কিন্তু আবার হ্যাঁ আচ্ছা, let me share it again. হ্যাঁ Now is it visible? Yes, it's visible now. Yes, it's visible. আপনি just blow up করে দেন. Yeah. Those are visible. Okay. ফুল স্ক্রিন করে দিলে একটু বেটার হবে। হ্যাঁ, এই যে full screen হয়ে Full গেছে. screen. Okay, I think we are set. Dr. Mahmood had 30 minutes. After just a half an hour মধ্যে হ্যাঁ. Yeah, আমাদেরকে thank you. Thank you very much, Jini Appu, for giving me the opportunity. And I'd like to welcome Professor Melita Mejabin. We are very delighted to have you in our Thank you. Thank you. and respected fellow and associate members. This is my great privilege to share my understanding with you, just to help you to check your understanding, because you are already in the process. You also dealing these issues regularly. And at the same time, may I request all others, like either you put your camera in the right professional view or mute it, please. Okay. Yeah. As is a formal session, may I request all the members either put it in a professional shape or informally, if you are informally joining, then please mute it or like turn off your video. Okay. So as a professional, like I'm a finance professionals and also the professional cost and management accountant and the sustainable professionals. And my area of research, particularly in the PhD, was in corporate governance and how corporate governance contribute in the value addition efficiency. And I had some other corporate as well as an academic engagement, both in country and outside of the country. So here is two particular experience that is also related with corporate governance. I played the role of the independent director for the 6 years, means 2 tenure in the Northwest Power Generation Company, and also as the chairman of the audit committee, and also in another company which was struggling with the more than 70% of the NPL, and now is a 99%. So I had an opportunity to work and to see the company from both as a performing company and also as a very weak company. So that was a very unique experience. So hope that will also reflect in today's presentation as well. And let's say in 2008, there is an incident, I think many of you know about the Satyam Telco or the Satyam Info, like which was awarded the best corporate for their corporate governance. And interestingly, in 2009, its chairman was arrested due to the corporate governance failure. Similarly, we can also find around the world, like as in Luckin Coffee during the COVID time, they were engaged in the 300 million sales manipulation. Citibank, which was engaged in the 85 crore in the Sea Pearl Hotel share price when the Sea Pearl Hotel were struggling for repayment of the loan. And is a German company, we can also found at the similar time that 1.9 billion like scam of the trust payable account. In the same way, MDB was engaging the 4.5 billion, that's a Malaysian Development Authority misappropriation, which leads is even the political government changes. Toshiba was similarly is a Japanese company, which was also engaged in the 1.2 billion profit manipulation, which also leads as a huge declining of the market value. And the Boeing is also suffering from the board failure of checking the safety issues. As a result, two collapse was happened, and the consequences, direct and indirect, cost was more than like $60 billion. So similar incidents we found across Europe, Asia, developing country, all over the world.
So in that cases, the big question is coming, who were liable for these scandals? And the most importantly, another question is frequently asked, what were the responsibility of the board of directors in these cases, as board plays a vital role for taking care of the interests of all stakeholders. So with that backdrop, we designed this discussion, the 30 minutes discussion with these key areas. Like we try to see that corporate from the lens of the economic as well as the social unit, and how corporate governance and board of director as a corporate governance instrument drive the performance, and also the board independence play the role in the board to contribute in the value addition of the corporate. And also we try to see some empirical experiences in Bangladesh. So here, if you look at in the corporate is not an isolated, it's an integral part of the economy. So it is linked with the supply side, financial market, and the demand side. So from that perspective, so we treat it as an economic unit. And the main objective of the corporate to get the resources from the different market and contribute in the value maximization, having a structural, institutional, and the regulatory environment. And if we look at here, we can see that like corporate accumulate the resources from different markets. Like it takes financial resources from financial market, from labor market, it takes a labor, license and public goods is provided by the government, and also from the like environmental resources. So with these all resources, it produce goods or services to the product market, it participate in the product market, and consumer came, and their performance in the product and service market, they try to generate the value of all the stakeholders and all the markets from where they are getting the resources. So from that perspective, so we can treat the complex nexus of the corporate with the different markets. So in that respect, like if we see is a narrower way that like management primarily gets the directly resources from the shareholders and the creditors. And when they get resources, they have an obligation to give the information about the resources to the shareholders and creditors. So this is a typical structure of the corporate. And in that cases, shareholders are the ultimate owner of the company, but they have a trust on the management. That's why they do not participate directly in the management. Consequently, the management is responsible to take decision and run the operation of the corporate. And due to the absence of the shareholders, in line with the very famous proposition of the Adam Smith that every individual is an economic rational being and suffer from the like conflict of interest. It means they may maximize their own interest rather than others. And in this context, we can find that management not only have a conflict of interest with the shareholders, they have also conflict of interest with other parties like other shareholders in the society as well. So here, if we see that shareholders have also the conflict of interest with stakeholders as well. So it's a complex situation we can see due to the multiple layer of the relationship among different parties in a corporate. And to mitigate those conflict of interest, like experts suggest a set of internal and external instruments. And here you can find a lot of instruments which are few are the company level, few are the country level. But our today's concentration is on how board as an internal corporate governance mechanism plays its role. And in this respect, if we look at fit the instrument in our model, we can see that board is responsible to monitor managers so that they not only take care of the interest of the shareholders and the creditor, they are also responsible to take care of the interest of the other stakeholders as well. And here we can see the other instrument as well, but I'm skipping the like role of other stakeholders. So if we again just recall the big picture, then we can see here like the board
monitor managers who is accumulating resources not only from the financial market, also from the other markets as well, and responsible to perform in the product market, maintaining the legal environment and legal requirements and ethical requirements, and create the value for the all market participants. So this is the backdrop in which we want to talk that what should be the role of the board of directors. And this model also says that what does the management do? Management not only take the corporate finance decisions, they also set business strategies and other functions. Through that, they try to utilize the resources and try to contribute in the value maximization for the all stakeholders. And one of the classic case studies, as we all know as in finance professionals, that's Enron. But I would not like to dig down, as you know, the backdrop, but I just want to highlight the consequences. The consequences was that his value was substantially fallen due to the the scam was happening in the Enron. And the consequences not limit to Enron's share price also. Like all the, during that time, all the index fallen due to the fall of one single company, though that was a very big company. Now, reason is that why the Enron was such a big scam and what was the main source of that scam? The major source of this scam was that failure of the board of director massively, not only board of director alone, board of director create nexus with or the collusion with the management as well as an auditor. That's why when these three instruments become together in a corporate, that creates a massive disaster. And in the same way, we can find that like regardless of the country or the nature of the corporate, whatever scam have been happened, one thing is in common that board failed to protect it. Who was responsible? So this is why there's a very important questions we are dealing today, where corporate governance instrument, specifically board of directors, is not effective to avoid this scandal. Means the inefficiency of the board can be reflected due to this scam. And generally, the empirical and the conceptual researches identified from this scam that board mainly unable to perform these four categories of the role. It has the lack of effectiveness for oversight and handling the internal control. It board composition and the independence issues is compromised, suffers from the huge conflict of interest. And board behaves like in a reactive rather proactive, means they do not take the measures before the incidents has been happened. Like if you recall the Hallmark scam in Bangladesh, the similar things has been happened. So ethical and the fiduciary failure, which is very common in all the scam we mentioned, or even what has been happened in Bangladesh in case of different corporate failure, similar information we can find. Now, how the global corporate response to that scam, like global economic crisis, particularly the Asian crisis and the Enron scandal specifically, and following big scams, which was as a wake-up call. And after that, experts come up with this model that leads them to develop not only the company level, also the country level corporate governance code and corporate governance model. And it has been conceptualized in a way that those crises ultimately create a call to improve the country level and the company level corporate governance to protect the different resource provider and stakeholders so that the firm can perform and create the value for them. So here we are talking today that is specifically about the board of directors. So board of directors, and more specifically, the effectiveness of the board of directors substantially depends on how independent the board is, regardless of any biasness to any particular party. So here the argument mainly came from three very predominant theory. One is an agency theory, which says that independent director, when independent director will be placed in a board, then that board will function more independently regardless of
any pressure and to mitigate the agency problem. And another theory also support this argument. That's a resource dependency theory that says that independent director holding relevant experience and independence means credibility and capability will help them to protect or to play the role efficiently with their resource. Here, the independent director is treated as the resources of the board based on their experiences and also the credible and professional role. But the stewardship theory is countering these two arguments. Here, the stewardship theory says that, or the argument mentioned that the management is self-responsible. They don't need the monitoring. So in fact, from this debate, prior to theory was where getting the priority for promulgating the independent director in the board. And consequently, around the world, we can find that different country has adopted the different percentage of the independent director appointment in the board. And let's say that's a global perspective and the background and the structure. Now, let's say look at the corporate governance in Bangladesh. What is happening in here? In Bangladesh, if we can see that, in fact, the first independent director was appointed in the 1972 when the one of the greatest crisis was happening in US economy, and New York Stock Exchange recommended independent director. And following that, first Cadbury report recommended for the non-executive director, and based on that consequences, we can find this flow. And Bangladesh has also introduced the independent director in 2006. And following that, in 2018, they have uplifted to like 20%. But interesting matter is that after Enron collapse, so when the SOX Sarbanes-Oxley Act came, in the US listed company, then SOX incorporated the provision that independent board must be composed with the more than 50% independent director. But till we are struggling with that, and we incorporated only 20% even after 24 years of SOX. And 2018, the code has been provided in Bangladesh. Many of you as a professional are oriented about that. It has a 9 section. Now let's see, we discuss about the structure. Now let's see how this 9 section is promulgated. Are they given as an abruptly? They are not given abruptly. The structure we discussed, this code has a nicely placed to cover all the instrument. Like if you look at here, the board of directors and audit committee and nomination and remuneration committee, how these these 3 things will be composed, means board and the committee. Here, section 1, 2, 4, 5, and 6 is talking about that. And section 7 is talking about that statutory auditor. And section 9 is talking about that financial statement. And 8 is talking about that company's website and the information disseminated. And 3 is talking about what will be the responsibility and the role of the management accounting. That means, like the code has been given, maybe when you will go through, you'll read it randomly. But ultimately, the code has been structured based on the structure of the company and the sources of conflict of interest has been addressed in the code. So I would not like to read that. These are the eligibility. I think this is self-read from the code. Just I mentioned for your references. And these are the qualification as well. And here the CMA is in there. But in different policy forum, I had a discussion that BSEC is the National Regulatory Institute. And as per the Financial Reporting Act, ICMAB and ICMAB are the only professional institute on Bangladesh. So from the ICMAB, we always expect that the profession, when we'll send a professional accountant, it should limit to these 2 professional accountant. This is my personal opinion. That should be, because when BSEC as a local regulatory institute is talking, I think we expect the incorporation on the CMA, ICMAB and ICAB qualified as a professional accountant in this respect. So here,
Here, the tenure, it says in 3 years, one independent director can be appointed, and twice, 2 tenure they can work, and after gap of the 1 to 3 years tenure, they can be reappointed. And the requirement at this moment, as I mentioned, that is a 20% of the board should be independent director. And after the 2018, in 2021, then additional requirement came, that is one independent director should be appointed on the board. Now let's see, there is a survey, in fact, though this was before COVID data, but I want to highlight, in fact, I was privileged to design and conduct this survey on behalf of the IFC. So I want to just highlight, this is a publicly available information. I just highlight few information here, that the percentage of the independent director, as per the industry, you can see that, like though this is a 20% is a requirement, but in the 2018, so subsequently all industry comply that, but before that, all industry didn't have the 20% of the average 20% of the independent director. And here, the independent chairman of the board by the industry. Here we found that only 2% of the independent director got the position of the chairman of the board. So today we are very proud that one of the chairman of the independent director chairman are present here, and we listen from her about her experiences. And though in the corporate listed company, the percentage is very low up to today. And here the women independent director on the board by industry, and this is also very miserably low compared to our neighboring countries as well. It is an average percentage is an 0.05%, and most of the industry have not adopted or appointing the independent women director. And the professional qualification, this is also another area where the regulator and all the policymaker may rethink that. Only 15% professional accountant have been appointed as an independent director up to 2018 on their board who are independent director, and 2% in the lawyer and 1% is a chartered secretary. And now question is that, like, are we taking the reform initiative? Reform is a continuous initiative, and it was continuing. Like if you look at here as an interesting thing, that like the changes in the banking company is continuing from 2001. And the interesting fact is that the change is continuing and the NPL is also continuing. That means the reform is not effectively curving it. Curving the NPL is one of the parameters for improving the quality of the banking asset. And let's see, though the percentage of the independent director is like poor and the lower, but are they contributing in the performance or mitigating the conflict of interest Bangladesh or not? Here there is a news came in 2020. And the newspaper says that a high CEO salary worth it for the banks. So let's see, is it really? Yeah, look at the data of the bank for the last 2008 to 2022. If you look at this data, you can find that independent director of the board is increasing, but at the same time, NPL is also increasing. So that means the more independent directors coming on the bank, but they are not contributing in the curbing of NPL. So this is one of the wake-up call for us about the effectiveness of independent director. So let's proceed on few more empirical research. So recently I completed one of the research based on the data of 2008 to 2022, almost 420 farm year of the listed bank. All listed bank is in my observation, and the results, statistical results shows that this is a panel data. Like with the fixed effect analysis, we have found that percentage of independent director on bank board is not significantly associated with either profitability or the stock market performance. And interestingly, this pattern is also persistent in terms of the type of banks, also the state of the economic cycle.
So when the economic cycle is changing, as we know that bank is a very cyclical industry, so the relationship is also not changing. So another study we have recently ended based on the data of the Manufacturing Company of Bangladesh of 2018 and 2024. The similar result we found that percentage of independent director on the board is not significantly associated with the like its profitability, means it is not effectively demonstrating its role regardless of the sector. And the updated another research based on the data of 2013 to 2022, almost 340 farm year panel data of the listed banks in Bangladesh shows that percentage of independent director on the board is not significantly associated with either profitability or the Tobin Qs, means the market performance, regardless of the type of the bank. And the similar result, we can also find that the percentage of women independent director and the percentage of women on the MANCOM, means management of the board, are not significant, are insignificantly associated with the return on asset and return on equity as well as Tobin Qs. But very interesting finding is that when we isolated the data of the COVID, considering the proxy of the crisis time period, we found that percentage of women on MANCOM are significantly associated with the profitability as well as the market performance, and the percentage of women director can also play a significant role in terms of profitability, but not performance of the bank. So this is one of means last 15 years research. In fact, for the last 20 years, I was following these issues, but this is for the first time we found that the women director, as well as the women director on the board, as well as management, is playing the role when the economy is in a crisis. So this is our recent research, is yet to publish in one of the international Q1 journal. And then the fundamental questions of what are the possible reasons of the insufficient role of the ID to drive the firm performance in Bangladesh? Is it because of the distinctive characteristics of the corporate governance regime of Bangladesh? Like, as we all know, that Bangladesh corporate governance or corporate characteristics is a family dominated, very concentrated ownership structure, and the political intervention, as well as a weaker institutional environment, or the institutional void is an integral part of the overall environment, and the weaker legal enforceability. So is it the reason that the independent director are not able to contribute, or is it due to the inappropriate selection of the independent director? Like, there are two arguments of appointing independent director, particularly the women independent director. One is an efficient argument, another is an ethical argument. So there is a question is that should we appoint someone just as fulfilling the requirement of independent director, or should we select the independent director based on credibility as well as capability, so that he can contribute in there, not only in terms of his personal capability, also from the regulatory and the legal enforcement capability? So this is a fundamental question. And there is a case study. I'll just take 2 minutes. Appa, I think I'm not crossing time. I think, may I get 2 more minutes to finish? Yes, we can conclude in 2 minutes. Okay. So just I'll finish it. So this is a local case study. I want to just highlight the role of the independent director and the board, like Bangladesh State Machinery Corporation. And by the way, all the information is a disclosed information. I'm not sharing any confidential information in here. So I think treat it as an information of the disclosed information. So what was happened? There is a failure of the board of director and internal control. And I don't like to go through the background. I just straight away go to the issue. What was happened? It was an incident of the 720 crore discrepancy between the recorded purchase and the actual delivery. Okay, this is an issues of the procurement. And when the whistleblower sent an email to the ministry, then an investigation committee has been formed, and they found that 2 board of directors suffer from moral hazard problem. Means they engage in this procurement and they influence so that the procurement process is not followed the due process.
And later it was found that it was found that there is an oversight, lack of oversight can be observed, and internal control didn't detect even. In fact, due to the influence of those board of directors, these processes were mute to monitor that whether the system is in a place or not. And interestingly, external auditor also like suffers for detecting those problems. And consequently, what was happened that like external auditor relied heavily on management representation. They fully believe it, and they didn't conduct the supplier verification even. So due to that reason, the causes has been identified. There is a severe conflict of interest between the supplier and two board of directors and few internal staffs as well. And one of the issue was kept in this case. The vendor due diligence process was ignored, and the procurement tracking system was not in the process, and independent review of the tendering was absent. Adequate inventory control was absent in the company, and the whistleblower policy was not in there, but self-initiator communicate this information. And consequently, we found that like there's a huge fallout of the managing director, and the procurement director was suspended due to that reason. And the estimated financial loss due to that procurement was 450 crore has been estimated. And this was a story of the few empirical evidence of Bangladesh about the independent director and his effectiveness and the structure of the corporate. Thank you very much for your passion hearing. I hope it was worthy for your better understanding. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Mamoon. That was extremely helpful. I think you've gone through the whole journey of corporate governance in Bangladesh. Extremely helpful for people to understand how it all started, not only globally, but also in the country. But most importantly, I think the examples that you have brought forward, really teaches all of us, what we should be looking out for, whether you're part of the management, what your role is in the management, also as a part of, what the board will be looking for as well from the management. So extremely well presented. Thank you so much. Okay, so we will come back to you when the question and answer session starts. So I'll hand over to Dr. Melita Benjamin. So building on what Dr. Mamoon has shared, Melita, also from your current recent experience, if you want to, if you can add more for our audience here. Right. Can I share my screen? Sure. You can just go to the share button and. Right. All right. So Mamoon has actually taken us through the entire corporate governance journey that Zainabu mentioned. And I think this is the first step of preparedness. So you are actually preparing yourself to be on the board, or people who are on the board. It's also very helpful for me. I will also talk about similar things, but in a more practical way of what I'm facing, because I studied corporate governance academically during my PhD and all, but when I started to sit on the boards, I found it was very difficult. It was not different from what we have done, but the efficacy of the mechanism was not working in Bangladesh. So I've just shared in the chat box the latest Corporate Governance Code 2026, which is out for consultation, so you can have a read, but I'll cover that in my slides as well. If you have anything that you want to input while I'm presenting, I'm happy to answer, but otherwise I'll finish the presentation and then we'll do the question and answer session. Why did it give me? Just a second. Is my screen visible? But is it okay now? Yes. Right. It's better. All right. So just a quick take through the Bangladesh boardroom. One of the things that you need to keep in mind when you step into a boardroom as an independent director, because I'm assuming that everyone present here is either an independent director or you will be taking this role today or tomorrow. So what you're walking into is something very important that you need to understand. Number one is most of the listed companies where they need independent director as part of the regulation, they are the founding family members are all family members, and they are the majority shares and board seats. So you're stepping into basically another family, exactly how we get married when we get married.
And interestingly, 62% of the listed companies are still non-compliant with female independent directors. So all the female present today, still, it 2024 data, 2026, I think it has come down to 45%. I was just going through যে ডেটাটা আছে কিনা 2018 এ ছিল 1/5, যেটা এখন কোডে চেঞ্জ হয়ে 1/3 হয়ে যাবে, অর্থাৎ minimum legal ratio of independent directors would be 1/3, which all the shareholders and the family members are fighting to make it 1/5. The research, according to research, the boards in the Bangladesh families, they serve primarily the family interests first, and then the general shareholders second, or rather they are not taken into account. However, when we studied in the classroom, which you also did, I also did, that our primary concern is our minority shareholders and to increase the value of the shareholder, which I don't know how much in our country practically we work for. Many of the decisions are taken at the family dinner table before the board meeting begins. And the meeting basically is a ratification exercise, not officially, but unofficially. And independent directors are frequently appointed for loyalty to the promoter family, not independence from it. These are all referenced documents, but they are facts because that's what I dealt into. That's what you will walk into when you get into whichever company you get, if it's not a multinational. Multinationals are different. When I talk about it, we'll come to that. So just few numbers that these we all know that in terms of governance index, we have already declined. The decline is because of the requirements gulo aro beshi standard kore dicche. Requirements fulfill korar jonno we still have not been complying those. So that's why we're coming down. Now, in terms of theoretical, what is the independent director actually there to do? This is theory says a lot of things. These are our roles. This is what we do. The code says a lot of things. This is what an independent director has to do. But this is a combination of all of that. So number one is, Mamun Bhai khub clearly boleche, is the oversight, the governance part of it. So scrutinizing the financial audit reports, risk registers, management performance, all these kintu the management raises to the board and you are supposed to scrutinize it. So Amar, first of all, the work that an independent director need to do is ask the question that insiders cannot afford to. So you will always have to ask the uncomfortable question. And now when you sit somewhere, I ask myself, why am I sitting here? Our primary role is to protect my minority shareholders. Amader in Bangladesh, the core conflict is the controlling family versus the minority shareholder. They are less bothered about it. It is not manager versus shareholder because management follows what the chairman says. But now that I am also an independent director in few companies and also chairing one company, I see the difference. Chairman's role is very, very different from being one director. So as an independent director, you are the only checking point. Number three, strategic decisions. So you are an external lens, which the other shareholders are not. So use that. So you can actually challenge the assumptions that the family members have made for decades. I will not say that it's a negative thing that the family members have made those assumptions for decades, but they don't even go out of the box. So they have been doing it successfully for years and decades. They don't ask those uncomfortable questions. You are a checkpoint. You are a person who can challenge those assumptions. Like there are times when you are in a position for a long, long time. I'm the chairman of the company. I'm the owner of the company and I've been there for a long time. I don't see the blind spot. So there's nothing wrong in it. So as an independent director, you bring in that extra lens to question that. Number 4 is chairing the audit committee. Now, as a rule, independent directors must chair the audit committee. And this is not ceremonial. So in order to chair the audit committee, you need to have the financial literacy, which is your strength. Etai otar kaj. The chair of the audit committee has to know the numbers and has to understand what these numbers have implications on and what it means. Then comes the voice of dissent. Sometimes I have also been told by other people to be neutral, don't support any side. Now, my personal view is you can never be neutral. Neutral are the ones who are sold to the highest bidders. So I don't want to be neutral. A silent independent director is actually complicit. So if you disagree with my first
before you move to a voice of dissent, my first objective is to ensure that I have been able to make them understand that my opinion differs from them, and this is the reason why it differs. It might be possible that I'm not right. Now, if I am not right, then they have to convince me why they are right and I'm wrong. And if believe that I am right, then I will convince them that I am right and you are wrong. But at one point in time, it might actually not click. That time, if I disagree, I have to have that voice of dissent minuted in the minutes. Now, this has become easier for financial institutions because central bank has now given a circular that voice of dissent, but note of dissent is going to be considered as an important factor in the minutes. Because otherwise, note of dissent, it's a visible thing that I have said no to it, but I cannot stop the decision from being executed. My primary objective should be to ensure that it is not executed. That's you have to convince the board members and do it, which is at times very difficult. The last one is non-changer. Now, usually research all over the world shows that independent directors who come prepared and who challenge the norms, they can actually shift the environment of the boardroom, even from a minority position, because when everybody is agreeing to it and you raise one simple question or challenge one assumption in the memo or in the presentation, the entire climate of the boardroom changes. You are asking a question who nobody thought about. So then people start thinking, oh my God, then there might be other questions that we have not thought about, and the environment changes. So this is something which every independent director should do. Now, as I say, this audit committee and chairing the audit committee is actually very, very powerful thing. This is where the real power lies. Now, why? Number one is because this is a mandatory chairmanship. Now, you are chairing a committee which has all the numbers in it and which has got access to the entire internal control and audit, which the management does not have, which the entire board does not have unless you give them access. So this is not a courtesy title. This actually has legal requirements. Number two is you have the standing to call the management, demand documentation, ask for questions, why this is like that, and you have direct access to internal auditor and external auditor. So when you have this, you are the bridge between the internal auditor and external auditor, it gives you enormous power to ensure that the internal control system in the organization is working properly. Sometimes it might happen that, despite of all these things, I've seen in one of the best companies that the internal audit was questioned at one point in time. Now, internal audit being questioned, it also questions the audit committee chair, because then what did you do? So because you will be questioned at one point in time and the power is with you, always have to be very careful of how I play my role. And this role is extremely, extremely powerful because you take the results to the board. The board, when you say it's recommended by the audit committee, usually don't ask any questions. Now, where governance actually happens, the full board is sometimes too public and too formal. So you cannot say all the things that happens, like all the investigation report, all the audit report, it comes to the audit committee. The audit committee chair reads every single audit report. However, these are not discussed in the board. They are discussed in the audit committee and minuted in the audit committee meeting. So all the scrutiny is here, possible here. Now, if there is anything that needs to be escalated, then only you take it to the board meeting. And number 4 is that to be a chair of the audit committee, you actually need financial literacy, which again, you people don't have any issues with because that's your strength. I'll come to that. Now, you have to read a balance sheet, which you can read a balance sheet. Most board members do not understand balance sheet, even if the shareholder or other people, because in a diverse board, you will have somebody who understands number, you'll have somebody who understands governance and oversight, you'll have somebody who understands the business or the industry. You should have somebody who understands people management, HR, and also they are usually made the NRC committee chair and all. So when you have a combination of all this, then you have a really diverse and effective board. And interestingly, from my experience, I've seen that in boards where it's some of the best practices. I mean, Zeiniapu and I sit in one board, so we know that. Not everybody asks every question. People who are expert in whichever areas, they only ask that question because that saves time, that saves the energy of the person to divert it in the right question. And you also focus in that area. So you don't have to question every single thing that comes to the board.
I don't understand the business like somebody else. It's okay. Let that person talk about the business. I will talk about the oversight and the governance part of it. So it works better and effectively like this. I mean, from my experience. Now, how do, as an independent director, you navigate the board dynamics? Now, sometimes I have heard that sitting at a bank board, when I was the independent director only, one of the directors, I have heard other board members telling me that I'm not a banker. So now, fortunately or unfortunately, I am chairing the board and chairing the bank itself. Now, you don't need to be a banker in order to run a board. You need to understand and navigate the board dynamics to be part of the board. When you are a member of the board, the dynamics you have to understand is different. When you are chairing the board, the dynamics is different. That is what we need to know. I don't need to be a banker because I'm hiring banker to do the banking job. So what are the dynamics? There are a few unwritten rules. These are, again, my thoughts, which I've put in from theory and my experiences. There are more dynamics, there are less dynamics. People might present it in a different way, but these are my opinions. Number one is you map the power before you arrive. So you have to also figure it out who is the most trusted advisor on the board. Not always the chairman, not always the other independent directors, maybe one of the shareholder directors. You will figure out who is the CEO's relative. Sometimes independent directors are recruited from the people that you know, which is fine, which I don't have any objection to, because now, for example, if I know Zinia Po, I know she's good. I will, of course, refer her to a board, but that does not necessarily mean I take away her independence. But still, you also need to understand the dynamics. Who's related? Who simply echoes? You will see that there are a number of directors. I'm sure আপু বলবে, মামুন ভাইও বলবে, আপনারা যারা আছেন তারাও বলবেন, যারা শুধু ধরুন চেয়ারম্যান যদি বলে এটা তো এভাবে হওয়া উচিত, তারা বলবে হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন, আরে হ্যাঁ এভাবেই তো হওয়া উচিত, and you change the decision, they'll again flip to the other, which is dangerous. Knowing the informal hierarchy is half the battle. You have to understand who is close to the chairman, who influences the board, who tells all the information to the board. So এই ডাইনামিক্সটা আসলেই বুঝতে হয়। কেন বলি, যদি ফিমেল ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডাইরেক্টর হন তার জন্য আরো খারাপ অবস্থা হয়, মেল হলেও অনেক সময় হয়, বিকজ উই আর লোনলি দেয়ার। এটা আমার কোম্পানি না, বারবার শেয়ার হোল্ডার্সরা আমাদেরকে পয়েন্ট আউট করবে, দিস ইজ নট ইয়োর কোম্পানি, উই আর দ্য ওনার। ও না করলে আরেকজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডাইরেক্টর করবে, বিকজ আমরা আবার একটু মানে কালচারালি উই হ্যাভ দিস টেন্ডেন্সি অফ শোয়িং অফ, সো ওটা থাকে। Number two, find your allies. Build a relationship with the other independent director before the meeting. Now, why do you need to do that? Because there are times when you also need a person who supports you in order to ask a question, not to collude, but so it's not like that I'm always going to say no, so you voice your voice with me. No. Sometimes everybody's agreeing to it. You are not being able to stop it, but you want to raise your question. But one voice might sound like a noise. Two is a pattern. If I'm saying something and you are not echoing it or saying something similar to it, then it will raise question to the other board members. Okay, fine, two of them are saying this. Maybe we need to have a look at that. Number three, silence is not neutral. So silence at the board table is interpreted as a consent. So if you are quiet and not saying anything, it means you agree to it. So if you cannot raise an issue in the session, minute your concern formally or raise it in a committee. It's always better to raise the concern in a committee, because then it goes with the committee minutes. And it also, if needs to be escalated to the board, it's escalated. The next thing is, on the other side, preparedness is, this is understanding, and this is you prepare yourself to navigate the dynamics. Read every single paper, including the annexures. This is the most difficult part. Do not just glimpse through it, do not skim through it, read it. Usually family-dominated boards are often, they bury the important information in attachments and annexures. This is from my experience. Memo choto kore likho, put it in the annexure. Come with questions written down. An unprepared independent director is actually an invisible independent director. So if you are not prepared, you will only look at others, what they're saying, and then, either agree to them or disagree with them, but you are not informed. So your decision-making will never be informed. Number is, speak before the chairman signals. Now, why did I say that? It's because research also says that when the chairman's opinion is stated first, others tend to follow.
So you be the one who speaks before the direction is actually signaled. এখানে আমরা যেটাকে বলি যে গ্রুপ থিঙ্ক একটা কনসেপ্ট, এটা কিন্তু সাইলেন্সের উপরে ডিপেন্ড করে। ফর ইনস্টেন্স, if you are a female independent director, it's very applicable. Like there are 2-3 directors, they will go and smoke together. Okhane they will discuss the issue of the memo and they will agree, okay, fine, we'll agree to this. You are not part of it. You're sitting in the boardroom waiting for them to come back. And when they start, ora group think hoye jay. And you are the odd one out. Usually, এটা আমার ছোট্ট অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে when I was an independent director, I had only one opinion. আমি বলে ফেলেছি and then I'll wait for the other people to speak up and then the chairman says. Now, me being the chairman of the board, I'm facing that, oh my God, there are 4 or 5 opinions coming from 4 or 5 different directors. Sometimes I think, একজন বললো একটা কথা যে হ্যাঁ, I think we should do this and go ahead with it or not agree to what the management is suggesting. আরেকজন বললো উনি যেহেতু বলেছে ম্যানেজমেন্টের এটা আপনাকে সাপোর্ট করছে না, আমি সাপোর্ট করছি, তার মানে কিন্তু ওখানে বোর্ডটা ডিভাইড হয়ে গেল। সো this creates a problem. Now the chairman will have to decide on behalf of the board আসলে কোনটা হবে। সো চেয়ারম্যান যখন একবার প্রথমে কথা বলে তখন কিন্তু বোর্ড আবার টেন্ডস টু লিসেন টু বুঝে যায় যে ডিরেকশন এদিকে যাচ্ছে, চেয়ারম্যান এটাই চাচ্ছে, দেন we have to agree to it. So usually try and be the one who speaks before the chairman speaks. Once the chairman speaks, that's the decision basically, unless you give a note of dissent. আমি কি clearly বলতে পারছি? Are you there with me, all of you? Just একজন একটু হাতটা তুললেই বুঝতে পারবো। আচ্ছা, all right. The next one is you have to distinguish social warmth from professional independence. মেলিতা খুব ভালো, মেলিতা খুব সুন্দর করে বোর্ড মিটিং চালায়, মেলিতাকে চা কফি খাওয়াও, শি ইজ সো গুড, শি ইজ হ্যান্ড, শি ইজ দ্যাট, and then they expect you to be quiet when it matters. Actually, both can coexist. You be bhalo, you be the good person, you be the kind person, but do what you are expected to do. You are here to provide an informed, judgmental decisions. আমার কাছে ডেটা থাকবে, মেমো থাকবে, আমি কোয়েশ্চেন করব, সমস্ত অ্যাজাম্পশনস কে চ্যালেঞ্জ করব, ওভারসাইট করব, and then I'll take a decision. So both can actually coexist, but এগুলো সবগুলোরই আবার একটা হিডেন আনরিটেন রুলস থাকে। নাও একটু আগে আমি বললাম যে usually বাংলাদেশি কোম্পানিজ গুলোতে there are 2 types of meeting. Understanding the informal board meeting is also part of the job of independent directors. Informal meeting এ কি হয়? They have phone calls, they have WhatsApp group, they have family dinners, they discuss everything there. আমাদের কিন্তু ওই জায়গাটাতে অ্যাক্সেস নেই। এরা গলফ ক্লাবে যায়, গলফ খেলে একসাথে, ওখানে they take decisions. Most of the biggest deal in the world are taken in the golf clubs. Decisions are effectively ওখানে হয়ে যায়, পেপারস গুলো পরে সার্কুলেট হয়, কনসেনসাস হয়ে যায় ফ্যামিলি মেম্বারসদের মধ্যে এবং ট্রাস্টেড ইনসাইডার্স, সো they'll call up somebody and say যে এভাবে হবে ডিসিশন। ডিসেন্টিং ভিউজ গুলাকেও কিন্তু প্রাইভেটলি ম্যানেজ করা হয়, however not all of them. অর্থাৎ যদি জানে যে মেলিতা এটাকে, ও যেরকম মানুষ, ও হয়তো বা এটাকে মানা করে দিবে, they'll call me. I have received a number of phone calls যে মেলিতা কালকে এটা আলাপ হবে মিটিং এ, মেবি ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু, এটা রেজ করার দরকার নাই, we'll take care of it afterwards. তোমার সমস্যা কি, তুমি কেন এটাকে মানা করছো বারবার, অসুবিধা কি, একটু লোন দিলে তো ব্যবসা করা হবে, একটু এই কাজটা করলে তো ঠিক আছে, আমার তো দরকার নেই মিটিং এ ওই কাজটা করার। এভাবে আগের থেকে আমাকে বলা হয়েছে, আগে পরে। নট দ্য কারেন্ট অর্গানাইজেশনস দ্যাট আই ওয়ার্ক ফর, আমি কিন্তু এর আগেও ছিলাম। আই হ্যাভ বিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডাইরেক্টর ইন ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট কংগ্লোমারেটস বাংলাদেশি, একটা টেক্সটাইল কোম্পানিজ, সো আই ফেসড ইট। প্রথম দিকে ইট ওয়াজ ভেরি চ্যালেঞ্জিং, আই ডিডন্ট নো হাউ টু হ্যান্ডেল ইট, নাও আই আন্ডারস্ট্যান্ড। সো এই মিটিং এ আমি পার্ট না, ইট ইজ নট আ ডিসঅ্যাডভান্টেজ, আবার ইট ইজ আ ডিসঅ্যাডভান্টেজ। এটাতে আমাকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে খবর দিবে না, it is by design, ওরা আলাপ করবে, they'll have social parties, they know each other, they talk about this thing. আমি জানবো এই জিনিসটা যখন বোর্ডে আসে, so when the formal meeting happens, and that is where I operate. So আমার কাজটা কি, you challenge all the assumptions. Ratification of pre-agreed decisions, এটা হতে পারে, কোনো সমস্যা নাই, as long as there is no issue. So আমি কিভাবে জানবো ইস্যু? মেমোতে যেটা লেখা আছে ওটা পড়ে আমি জানবো। Don't read what is there, find out what is not there. So ask yourself the question, আচ্ছা ওইটা লিখলো, এই ইনফরমেশনটা তো দরকার ছিল, এটা ছাড়া তো আমি বুঝতে পারছি না কিভাবে হবে। So ask that question. And as an independent director, minutes are your protection.
because not all the conversation is documented, but the disagreements of the conversation are documented in the minutes. আবারও বলছি, committee meetings, this gives you more standing than the full board because এটা আপনার হাতে, you are the chair of the meeting. আচ্ছা, এবার আসি কিভাবে আমি নিজেকে ডেভেলপ করব। এখানে অবশ্য জেনাপা আরেকটা বলেছিল যে সিভি টিভির কথাগুলা, বাট ওই পার্টে আমি না, আজকে ওই পার্টটা আসলে ওইভাবে করিনি। আই ওয়াজ থিংকিং যে ইউ উইল গো টু দ্য বোর্ড, হাউ ডু ইউ প্রিপেয়ার yourself to enter the board room. So first of all, as ICMAB members, you already hold several of the most critical skills that you need. এখন কথা হচ্ছে, the question is whether you deploy them with confidence or not. First of all, দেখেন আপনার সবচেয়ে বড় advantage, you have the financial literacy. The way you can read a balance sheet, অন্যরা পারে না। Most board members পারে না। Ask about related party loans, off balance sheet items, audit qualifications, কেন দিল, এটা কেন হলো, এটা না, মানে what went wrong that this resulted in this. This is your first advantage. Number two, the numbers in context. এটাও আপনার, a 15% margin sounds fine unless the industry average is 22%. আপনি এটা বোঝেন, সবাই বোঝে না। ও বলবে যে আমার কস্ট কমিয়েছি 5%, কস্ট কমাইছো 5%, কিন্তু কস্ট কিসের থেকে কমাইছো 5%, কম্পেয়ার টু লাস্ট ইয়ার কি হয়েছে, আগের কোয়ার্টারের সাথে এই কোয়ার্টারে কি হয়েছে, এইগুলো কিন্তু সবাই কোয়েশ্চেন করতে পারে না। বেঞ্চমার্কিং, ট্রেন্ড, কম্পারেটিভ অ্যানালিসিস, দে ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড, নট এভরিবডি। সো এটা আপনার একটা বড় অ্যাডভান্টেজ। আমি আগে অ্যাডভান্টেজ গুলো বলছি। আরেকটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস প্রিপারেশন। As female independent directors, research shows that women directors consistently over-prepare relative to male counterparts. And this preparation earns you credibility over time. Because তখন ওরা ধরেই নিবে যে আপনি তো prepared আসবেন। Being the most prepared person is the strongest protection that you have in that room. এটা ভয় পায় লোকজন। Because they know that you will ask a question that nobody has thought about. So ওই জিনিসটা যদি নিজেকে ডেভেলপ করে ফেলতে পারেন, that's the best thing to do. ওটা ডেভেলপ করার জন্য নিজের যে তিনটা স্কিল আসলে দরকার, besides the financial literacy and all this, is এক নাম্বার critical thinking. So আপনাকে একটা প্রপোজাল দিল, ওখানে একটা এক্সপ্লেনেশন দিল কেন এই কাজটা করা দরকার, do not accept the first explanation. Board মেমোটা কিন্তু management's version of the event. It's a proposal, not the truth. So ask why. ও বিজনেস কেস ডেভেলপ করছে, আমি এটা কিনতে চাই। ইটস এক্স্যাক্টলি দ্য সেম থিং দ্যাট উই হ্যাভ অ্যাট হোম। আমার বাচ্চা একটা কিছু চায়, ও আমার কাছে এসে বলবে আমার বিড়াল লাগবে বিকজ আমি ক্যাট রাখতে চাই, একটা পেটকে ভালোবাসবো, একটা পেটের প্রতি আমার যত্ন বাড়বে। অল দ্য গুড রিজনস দ্যাট শি হ্যাজ ফর দ্যাট। নাও আই নিড টু আস্ক দ্য কোয়েশ্চেন দ্যাট ইজ ডিস্টার্বিং ফর হার। সো এই ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিংটা ডেভেলপ করতে হবে। নাম্বার টু ইজ কমিউনিকেশন। কমিউনিকেশনে আমার একটা যেটা অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে when you speak, most effective board challenge কিন্তু খুবই প্রিসাইজ হতে হবে, কাম হতে হবে। আমি সাথে সাথে রিয়াক্ট করলাম, এটা কিন্তু অনেকে নেগেটিভলি নেয়, তখন মানে একসেপ্টেবিলিটিটা কমে যায়। ডু নট রিয়াক্ট, রেসপন্ড টু ইট। শুনেন, অ্যাবজর্ভ করেন, প্রসেস করেন, 1 মিনিট 2 মিনিট সময় নেন, বলা শেষ হয়ে যাচ্ছে, তারপর আপনি হাত তুলে বলেন যে I have a question that I wanted to ask before we take the decision. Now, when you are that calm, then they will have to take your decision into account. ও তো তার মানে চিন্তা ভাবনা করে ঠান্ডা মাথায় বলছে, it's not a whimsical question. অনেকে আছে শেষ করতে দিবে না প্রেজেন্টেশন বা মেমো, হাত তুলবে, আচ্ছা বলো তো এটা কি হয়েছে, আচ্ছা আচ্ছা আমি একটু তোমাকে থামায় জিজ্ঞেস করি। If it's a man, people don't say anything, trust me. If it's a female, বলবে আচ্ছা তুমি একটু থামো, শেষ করে নেই, তারপরে কথা বলি। Now that itself is a problem because that takes away the confidence. So you need to be very clear about what question you're asking and very precise. আমার মনে হয় করে, you can't do that. We just cannot effort to do that. একদম deliberate, এটা আমার question, I'm asking it. Risk taking ability. This is something we need to build in. আমি যখন ন্যাশনাল ব্যাংকের চেয়ারম্যান হয়েছি, হ্যাঁ, it was not in just, it was risk. Just a second, please. Sorry.
এটাই একটু প্রবলেম ফিমেল অ্যান্ড মেলের। ওকে, the risk taking ability is raising a difficult question in a room যেখানে আপনার family members, controlling family members, most of them are politically very, very powerful. Some of them are, the other members are loyal to the majority shareholders. It becomes difficult to raise a question. এটা একটা রিস্ক, কিন্তু আমি বলে ফেলবো নিবে, এটা এক নাম্বার। দুই নাম্বার হচ্ছে ডিসিশন মেকিং এর রিস্ক টেকিং এবিলিটি। Now, when I became the chairman of National Bank, আমাকে এখনো অনেকে বলে যে এটা তো অনেক বড় একটা রিস্ক নিয়েছো। আসলেই নিয়েছি। I cannot disagree with the fact that এটা রিস্ক নিয়েছি। My entire career is at risk. But then again, আমার যেটা স্ট্রেংথ সেটা হচ্ছে যে আমি তো নিজে সৎ থাকতে চাই। আমার নিজের ইন্টিগ্রিটি লেভেল ইজ হাই and I actually want to make a change in the bank. And যদি পেরে যাই, it's a history in the making. Let's try. Not everybody has to take that risk. এটাও আমি বলতে চাই। There is nothing wrong if you don't want to do it. But আমি যখন একটা ডিসিশনে পার্টিসিপেট করব, ওইটার আমার প্রপোর্শনেট রিস্কটা আমাকে নিতে হবে। So when you have to give your opinion, the professional risk that you have to take that into account. And now I am taking, so this is basically responsibility and accountability for it. কারণ এটা ছাড়া কিন্তু আমি কমপ্লিসিটি হয়ে যাবে আমার, যে আমি কোনটাতে কিছু বলছি না। All right. Now, given that, আমি just একটু summarize করি যে আপনাদের যে তিনটা, this is for you to understand that you are actually ready একটা stage পর্যন্ত. All you need to do is এটাকে এখন প্যাকেজ করতে হবে। So ICMEB এর যে advantage আছে সেখানে আপনাদের as board members, you do not have any issues with financial literacy. You can read a balance sheet properly. Not only revenue and profit, আপনারা এই নাম্বার কোথা থেকে এসেছে, কেন এটা দিয়েছে, এটা ওখানে না গিয়ে এখানে যাওয়া উচিত ছিল, you can understand everything. So this gives you a significant source of board power. Use it. Use it deliberately. Ask questions that other people don't understand. একবার দুইবার করলে you get that confidence and that power যে না, আমাকে না জিজ্ঞেস করে কোনো নাম্বারস যাবে না এই প্রতিষ্ঠান থেকে। You understand the numbers এর context গুলা, so ওটাকেও রাখেন and you prepare. Once you prepare, it shows in your question, it shows in your attitude. So এই যে তিনটা জিনিস আমরা একটু আগে যেটা আলাপ করলাম, সেই তিনটা জিনিসই আপনার সবচেয়ে বড় ক্যাপাবিলিটিস, যেটা অলরেডি আপনার আছে, এটাকে এখন ব্যবহার করতে হবে ওই বাকি যে প্যাকেজিং এর দিয়ে, ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং, কমিউনিকেশন অ্যান্ড রিস্ক টেকিং এবিলিটি দিয়ে। আচ্ছা, the challenges that you might face, and actually you will face, সেটা হচ্ছে ডিসিশন তো আগে হয়ে গেছে, তা আমি এখন কি করব? বোর্ড মিটিং তো একটা থিয়েটার। আমার কাজ ইজ নট টু প্রিটেন্ড আদারওয়াইজ, এটা থিয়েটার না, কিন্তু এটা তো ফর্মাল প্রসেস। সো ফর্মাল প্রসেস অনুযায়ী চলতে হবে এবং এটা হবে। সবচেয়ে বড় এটা একটা চ্যালেঞ্জ থাকে যে আমি টেরই পাচ্ছি না যে ডিসিশনটা কখন হয়ে গেল, এদিক তাকাচ্ছি ওদিক তাকাচ্ছি, এন্ড দেন ফাইনালি রিয়েলাইজ ওকে ফাইন, দে হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি টকড অ্যাবাউট ইট বিফোর, এখন আমি কি বলবো? নাম্বার 2, you will be praised but you will be ignored professionally. Number 3, not being heard. এটাতে উইমেন ডিরেক্টরস, ফিমেল ডিরেক্টরস এর একটু বেশি ইস্যুস হয়ে থাকে। দে আর ইউজুয়ালি ডিসমিসড অর ইন্টারাপ্টেড মোর ফ্রিকুয়েন্টলি। ধর আমি একটা কথা বলতে নিলাম, আরেকজন বলবে আচ্ছা ও যেটা বলতে চাচ্ছে এটার মানে হচ্ছে, আরে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি আমাকে বলতে দাও, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ইকো মাই ওয়ান অ্যান্ড টেক দ্য ফ্লোর ফ্রম মি অ্যান্ড দেন সে ইট। আমি শিওর এটা আপনারা অনেকে ফেস করেন, এমনিও আমরা ফেস করি। কোনো কথা আমরা বলতে গেলে আমাদের থেকে নিয়ে যাবে। বাট আমি যদি প্রিপেয়ার্ড থাকি তখন কিন্তু আমি বলবো যে আমি 20 নাম্বার পেজে এই জিনিসটা লেখা আছে, আই ওয়ান্ট টু কোয়েশ্চেন এটার, তখন কিন্তু নিতে পারবে না প্রশ্নটা, বিকজ 20 নাম্বার পেজ যদি ও না পড়ে থাকে, দ্যাট পারসন উইল নট নো ওখানে কি লেখা আছে। ইউ মে বি দ্য অনলি ওমেন অ্যান্ড আই থিঙ্ক 99% অফ দ্য টাইম এটাই হবে। সো ক্রিটিক্যাল মাসটা খুব ম্যাটার করে। একটা সেকেন্ড ওমেন যদি থাকে, ইট শিফটস দ্য বোর্ড কালচার ট্রিমেন্ডাসলি। আমি আগে একটা বোর্ডে একা ছিলাম, এখন আরেকজন এসছেন, যদিও সে শেয়ার হোল্ডার ডিরেক্টর। হাউ এভার দি এন্টায়ার এনভায়রনমেন্ট অফ দ্য বোর্ড হ্যাজ চেঞ্জ, বিকজ এখন আমার আরেকজন আছে যার সাথে আমি অন্য একটা পার্সপেক্টিভ আলাপ করতে পারবো, যেটা একটা মেল হয়তো বুঝবে না। নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে যে একসাথে 2-3জন আছি, বাট শেয়ার হোল্ডার ডিরেক্টরস আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর, তখনও কিন্তু ক্রিটিক্যাল মাসটা নাই আমার, বিকজ শেয়ার হোল্ডার ডিরেক্টরস কিন্তু অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে মাথায় থাকবে এটা আমার ব্যাংক। বাট এটা যতক্ষণ না চেঞ্জ হবে, আমার বেস্ট ফ্রেন্ড এবং আদার ওমেন যেটা বলছি ইজ মাই ডকুমেন্টস অ্যান্ড দ্য মেমোস অ্যান্ড দ্য প্রেজেন্টেশনস দ্যাট আই হ্যাভ। সো আমি যে কোয়েশ্চেন রেজ করতে পারবো, ওটা আমার সাপোর্টিং, আমার অস্ত্র হচ্ছে আমার ডকুমেন্টস অ্যান্ড মাই প্রিপেয়ারনেস।
Number 5, you carry the legal liability. Keno? Because signing board members without dissent means you agreed. Your presence, your silence is a legal position. এই জিনিসটা আমি বলেছি, এটা বারবার নিতে হবে মাথায় যে আমি বলে ফেলবো, আমি এটা লিখে নেব মিনিটসে, because minutes is an evidence and an official one. So just research এবং experience থেকে আমি যেটা বলতে চাই, practically from my small experience যতটুকু আমার মনে হয়, number 1 is prepare relentlessly. ভিতরে আর না যাচ্ছি, প্রিপারেশনের কোনো বিকল্প নেই। Respond, do not react. ঠান্ডা মাথায় রেসপন্ড করতে হবে। রিয়াক্ট করে ফেললে অনেকেই বলবে, আমাকেই তো বলে তুমি তো ব্যাংকার না, তুমি তো ব্যাংকিং বুঝবা না। সো অনেকদিন শুনেছি, তারপরে একদিন বলেছি আমি ব্যাংকিং বোঝার জন্য এখানে আসিনি, আমি এখানে বোর্ড বোঝার জন্য এসেছি, এবং আমার ধারণা আমার থেকে বেশি বোর্ড এখানে কেউ বুঝবে না। তারপরে আর বলেনি, বাট আই হ্যাড টু ওয়েট টু প্রুভ দ্যাট আমি আসলে বোর্ডটা বুঝি। আমি তো এমনি এমনি বলে ফেললে তো বলবে আরে বাবারে বাবা এটা কত বড় দেওয়া। So you actually have to do that through your actions. There is একটা জিনিস আমি খুব বিশ্বাস করি, কপিল দেব, হ্যাঁ কপিল দেবই তো, দ্য ক্রিকেট প্লেয়ার। সো ওনার একটা নিউজ পেপারে আর্টিকেল এসেছিল 83-তে যে when they went for World Bank India, then it was all negative about India, Joe Parvena and all that. So everybody was saying, why don't you react to it and we publish a newspaper article and all. So he said, you know, I want to give my answer on the field. So ওইটাই আমাদের অস্ত্রটা হচ্ছে পড়ে যাওয়াটা। So পড়ে গেলে you can actually answer what people are saying. Build before the meeting. এটা একটা বড় জিনিস। Call the company secretary. Request clarifications in writing before the meeting. Talk to 1 or 2 directors. ওই যে বললাম এলআই বানাতে হবে, 1-2টা বন্ধু লাগবে, but never trust them. বন্ধু থাকবে, এলআই থাকবে, কিন্তু বিশ্বাস করা যাবে না। সো এনাদের সাথে একটু কথা বলেন, একটু পেপার ট্রেলটা নিয়ে আলাপ করেন, এবং just discuss with them that what they are thinking about it. Number 4, use the audit committee. The audit committee কে কিভাবে ব্যবহার করব? ওই যে আমি বললাম, because it's a committee and it's under your control, you have the ability to run it your way. এবং এখানে কি ঘটবে এটা আপনাকে চেয়ারম্যানও হাত দিতে পারবে না, because they don't have legally the right to interfere. And number 5, যেটা সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে যেখানে আমরা বলছি যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডাইরেক্টরস আর রুটিনলি অ্যাপয়েন্টেড ফর লয়্যালটি, বন্ধু বান্ধবকে করে, এখানে আমার সবচেয়ে বড় ভ্যালু ইজ মাই ইন্ডিপেন্ডেন্স। প্রোটেক্টেড, ইয়োর ইন্টিগ্রিটি ইজ ইয়োর কারেন্সি। এটার ভ্যালু যত বাড়বে ততই মানুষ আপনার উপর ভরসা করবে। একবার যদি কম্প্রোমাইজড হয়, it just cannot be restored. This is the toughest job that I'm facing right now. This is the toughest job because আমি অনেক সময় বুঝে উঠতে পারছি না যে কোন দিক থেকে কোনটা হয়ে যাচ্ছে, because there are too many. And আরো একটা ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে আমাদের দেশে কোম্পানিগুলোতে 2-3টা ফ্যামিলি থাকে dominating. It's not একটা family shareholders. And then the dynamics between them, it's so difficult to understand. You don't need to go there. ওই জায়গায় যাওয়ারই দরকার নাই. You go যে আমি পেপারস বুঝছি কিনা, গ্যাপটা বুঝতে পারছি কিনা. That will give you strength and confidence to run the show. আচ্ছা, আমি কি অনেক সময় নিচ্ছি জিনাপু? আর 2-3 মিনিট বেশি নেব? হ্যাঁ, শিওর। জাস্ট আচ্ছা, হ্যাঁ, okay. So what effective independent directors can actually do differently? আমরা theoreticalটা দেখেছি মামুন ভাই ওখানে যে কিভাবে করা উচিত, এবং those are actually the ideal scenario. আমি জাস্ট এটা আমার এই যত কথাগুলো বললাম এটাকে একসাথে কম্পাইল করা। So they prepare more than anyone else in the rooms and show it. They read the board memo looking for what is missing, not what is said. They ask the one uncomfortable question that the family members cannot ask each other. এখন আমার ছেলে তো আমাকে এসে uncomfortable questionটা জিজ্ঞেস করবে না, because ও তো আমার ছেলে, even if he is a CEO or even if he's a director. He'll prefer the relationship of father and son more than the other relationship. আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন, কারণ আপনি কিছুই জানেন, আমি তো জানিই না এটা নিয়ে কি কথা হচ্ছে। They build quiet alliances with the other independent director. Company secretary is one and the external auditor is one. External auditor কিন্তু চায় যে অডিট কমিটির চেয়ার যেন তাদের সাথে ওই সম্পর্কটা রাখে। তারা যদি জানে যে অডিট কমিটির চেয়ার একজন হাই ইন্টিগ্রিটি, হাই স্ট্যান্ডার্ড লোক, they support you. Because ওর চ্যানেল ডাইরেক্টলি আপনি, ওর কাছে, ও চেয়ারম্যানের কাছে যায় না, ও ম্যানেজমেন্টের সাথে কথা বলে না, ও আপনার সাথে কথা বলবে। So you can take this full advantage and have that integrity relationship with the external auditor. Respond with calm and precision. Do not react with emotion. এটা আমার কোম্পানি না, এখানে
আমার ইমোশনাল হওয়ার কিছু নাই, যেটা অনেক সময় আমাদের ক্ষেত্রে হয় বিকজ উই আর নট ইউজ টু ডিলিং উইথ দিস। ডকুমেন্ট ডিসেন্ড করতে হবে, সাইলেন্সকে লিগাল পজিশন ব্যবহার করতে। আমি বারবার একই কথাগুলো একটু বলছি এই কারণে যে দিস ইজ দি থিং দ্যাট আই হ্যাভ ফেসড দ্য চ্যালেঞ্জ এন্ড ইট টুক মি আ ওয়াইল টু গেট ইউজ টু ইট। ট্রেডিশনাল বোর্ডের চেঞ্জ আনা বা আমি তো একদম কন্ট্রাস্টিং দেখছি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিজ এর বোর্ড এবং লোকাল কোম্পানিজ এর বোর্ড, ইটস ভেরি ডিফারেন্ট, এটা থেকেই যাবে। সো it's the change in a traditional board is very slow and it's going to be slow to transform also, but then again it's not impossible. কারণ আমার একটা ধারণা হচ্ছে যে it took me time to prove or it took me time to show that আমি একটু একটু করে বুঝতে পারছি, আমি ask করছি questions and all, but at the time I remember one of the shareholder directors saying that আজকে আপনাকে একটা রিকোয়েস্ট করতে চাই, we are going to take a very big decision, but আজকে আপনি হাত উঠায় মানা করেন না। So they've got used to the fact যে আমি কোনো একটা সময় হাত উঠায় মানা করব, and they gave me that space, and that was the day যখন ওনারা আমাকে আসলে elected করেছে as a chairman, তখন বলছে প্লিজ হাত উঠায় মানা করেন। So it happened like this, যে আস্তে আস্তে they started trusting what I'm saying, because আমি ওটা নাম্বারস দিয়ে বলতাম যে এটাতে তো এরকম বললেই হবে না, একটা মানুষকে আপনি রাখতে চাচ্ছেন, হি ইজ নট কেপেবল, ওকে আমি বেতন দিচ্ছি এভরি মান্থে 4,30,000, সো ওকে আমি 7 মাস ধরে বেতন দিয়ে রাখতেছি একটা ইনএফিশিয়েন্ট লোককে, 430,000 into 7, এতগুলো টাকা আমি দিচ্ছি যেখানে আমি ডিপোজিটরকে দিতে পারছি না। সো when you give examples with numbers, these are all fictitious by the way, তখন কিন্তু they start trusting you যে আচ্ছা ঠিক আছে ও তো চোখে দেখাচ্ছে। এটার আমি জানি না, so this is just the landscape of Bangladesh at the moment, or this is how you should prepare yourself. So understand that as an independent director, your independence is not a title, it is a practice. So এর বেশি আর বলবো না unless you have any questions or unless Zinapu goes to the question and answer session. I just hope it was helpful, and I just hope it encourages you rather than not discouraging or scaring you. So but it's a good experience, it gives me confidence, it gives me, and সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আমার নলেজটা অনেক বাড়ছে, it's a fantastic intellectual stimulation. আমি এত বছরে ফাইন্যান্স অ্যাকাউন্টিং এ যা পড়ে না শিখেছি, গত 18 মাসে ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম, ব্যাংকিং সেক্টর সম্পর্কে যা জেনেছি is very very different, very very different and very rewarding, এবং এই কনভিকশনটা আমি আবার এখন আমার ক্লাসে নিয়ে যেতে পারছি। All right, so thank you very much. Yeah. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Melita. So আমরা যেটা করি এখন এই সেশনে, Just I share think করে Dr. দিই। Mamun, I hope you're with us. So I think I looked at some of the comments here, more about appreciating I think the whole session. We talked about some very important point. Just to summarize, Dr. Mamun talked about most importantly the journey of corporate governance in Bangladesh, the relationship between a board and constituting of independent director versus management, and this whole conflict of interest কিভাবে balance করা হয়, and that's really the role of corporate governance. Thank you for sharing all the case studies of failure. It really gives an eye opener. Locally কথা বলছেন কিছু, global কথা বলছেন কিছু, জানি কিছু নতুন। So this empirical evidence really helps us to understand where things can go wrong and why, as Melita was talking about, why independent directors should be challenging and questioning from that very neutral lens. Thank you for taking through as well as the whole focusing on the CMS and the competency of CMS, where the big আমাদের কোথায় আসলে অ্যাডভান্টেজটা আছে, আমাদের কোথায়, why CMS or professional accountants must be on the board, and also কোন এরিয়াতে they should be on the watch out, যে কোনগুলো আসলে কোন এরিয়াগুলোতে will be a challenge. Okay. So questions এখানে মনে হয় couple of one question I saw was female independent director হতে, I don't know where the question went now. The female independent director হওয়ার জন্য what are the watch outs, especially for being a female? I think you touched upon it, so I will not probably take it to just very briefly, you can talk on it. As a female independent director, what kind of challenges do you face or someone may face? Right. Zainapu, I'm assuming you asked that question to me, right? Yeah. Right. So first of all, the biggest challenge is being female.
So the fact that I am a different gender from the other people in the room, it itself is a challenge. এটা আমি কোথায় যাব কোথায় বসবো থেকেই কিন্তু চ্যালেঞ্জটা শুরু হয়ে যায়। একটা রুমে ঢুকে I don't know where to sit because people are expecting যে এর পাশে এ বসবে এর পাশে এ বসবে because where you sit also is a power play কিন্তু যে আমি কোন জায়গাটায় কোন চেয়ারে বসছি চেয়ারম্যানের পাশে কিনা এখানে কিনা ওখানে কিনা। So you know the biggest challenge that I face is that we usually keep quiet. We usually keep quiet. It's not because we don't know what to say, it's because we observe. So it's okay to keep quiet, but when you need to ask the difficult question, এই সাহসটা প্রথমবার আনাটা is the most difficult part. তারপরে কিন্তু আস্তে আস্তে you get the heck of it. যে okay fine, আমি কখন কোয়েশ্চেনটা করব? Because there will be time আমি যদি বেশি আগে করি আমার কোয়েশ্চেনটা ডিসমিস হয়ে যাবে। Because other people will start talking and then nobody will care যে ও কি বলেছে। আমি যদি একদম শেষে বলি তার আগে ওরা ডিসিশনটা নিয়ে নিবে। So I'll have to figure out the right time to ask the question, the challenging question or challenging the assumptions. এটা একটা দুইটা মিটিং এ ডিফিকাল্ট হয় সেটার জন্য পড়াটা দরকার বিকজ তখন আপনি বুঝে যাবেন যে আমি কোন জায়গায় গেলে প্রশ্নটা করব, আলাপের কোন জায়গাটায় আমার এটা একটা ইনপুট হতে পারে। তারপরে এটা প্রথমটা যে সাইলেন্ট থাকবো নাকি প্রশ্ন করব। প্রশ্ন করা is the first breaking through. So I think I'll start off there. প্রশ্ন করাটা is the first breakthrough. So এখানে কে প্রশ্ন করবে? From all of our participants. And so Right. please unmute yourself, introduce yourself, and questions to Dr. Mamoon or to Dr. Melita. Can I add with Melita? Yes, sure, of course. First of all, like this is my 10th year as an independent director. I think the session of the Melita should be 10 years back. I could play a better role. Thank you. That was an excellent and cover all the real life like detail. I think it really helped enrich me. I can say that. Thank you very much for your insightful and the clear, very clarity of your experience. So here I would like to share one thing that look, regulator says that is an independent women independent director, but one mind game আমি আমাদের এখানে যে যারা আমাদের ফিমেল কলিগসরা আছেন প্রফেশনাল, আমি বলবো যে এটা একটা মাইন্ড গেম হলো কি যে আপনাকে রেগুলেটর বলছে যে ফিমেল ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর হিসাবে আপনাকে অ্যাপয়েন্ট করা হলো বা কোম্পানি হয়তো তার রেগুলেটরি রিকোয়ারমেন্ট ফিল আপ করার জন্য, বাট your psychological state should be that I'm an independent director over there. Means your role will be as an independent director, because here is a first psychological issues that because when you will feel that like okay I'm in a minority over there, out of 10 I'm only one as a woman, but if you come up with that mindset that okay I'm an independent director, I do not have the like secondary role over there or obligation. And second issue I want to highlight that যেহেতু আমাদের রেগুলেটরি প্রেশার আসতেছে অনেককেই অফার দেয়া হবে, যেমন আমি রিসেন্টলি একটা এক্সপিরিয়েন্স একটু শেয়ার করি যে one company offered me when I asked them their financial statement, I found that an anomalies of the bank loan reporting in the financial statement, one of the biggest like manufacturing company. Then as they were offering me also an independent director and the audit committee chairman, then I said that look, I will not endorse this issue. If I take the responsibility, you have to fix it. Then I will take the responsibility. Then they মানে আমার নেগোসিয়েশনটার হয় নাই যে I rejected that because they didn't. So আমি অনুরোধ করব যে before taking any responsibility আপনাদের কাছে সুযোগ আসবে, but do not try to be a rubber stamp. You are the responsible professional over there. And as Manita also mentioned that this is not a title, it's a daily professional identity. So here I will request all of them, please, before taking the appointment, this is a professional responsibility appointment, assess the company properly, verify you, and ask a question to yourself. Are you ready to discharge your professional role, or you are going to be a rubber stamp over there? Board meeting hoiloi na, you have become independent director and you just a document came to you and you just sign and take the fees. Then the credibility will not only of you, also the ICMB's credibility will be in risk. So yeah, so this was my Okay. Thank you, Dr. Mamoon. So I'll just move over to the floor. I think we are almost, over time now, but any questions from the floor, anything you want to ask Dr. Mamoon or Dr. Melita?
Okay, we have one hands up from Mr. Shakil Ahmed. I think, have you raised your hand or is this a hand I can see there? Yeah, could you please unmute and ask your question, Shakil bhai? হ্যালো আসসালামু আলাইকুম Okay. হ্যালো আসসালামু আলাইকুম Yeah, walaikum Yes, salam. introduce yourself and তারপরে you Thank can you ask so your much question. for arranging such a effective and nice uh, discussion. আমি মামুন ভাইয়ের কাছে একটা কোশ্চেন আছে। আমি ওনাকে একটা মামুন ভাই যেহেতু কর্পোরেট গভর্নেন্স নিয়ে অনেক দিন ধরে কাজ করছে, মামুন ভাইয়ের কাছে একটা কোশ্চেন রাখতে চাই। Most of the companies prefer to appoint associate or allied persons as independent director in their companies. যেটা হয় একটা কোম্পানি তাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টরের জন্য এনআরসি কমিটি থেকে রিকমেন্ডেশন পাওয়ার পরে সেটা রেগুলেটরকে রেগুলেটরের অ্যাপ্রুভালের জন্য সেটা সেখানে সাবমিট করে আর কি। রেগুলেটর মোস্টলি যেটা করে কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড 2018-এ যে কোয়ালিফিকেশন গুলোর কথা বলা আছে সেই কোয়ালিফিকেশন অনুযায়ী দেখার চেষ্টা করে যে সেই কোয়ালিফিকেশন অনুযায়ী সে সবগুলো ক্রাইটেরিয়া সে কমপ্লাই করে কিনা। কিন্তু আমার কাছে যে চ্যালেঞ্জেসটা যেটা মনে হয়, কর্পোরেট গভর্নেন্স কোডের অন অফ দা কোয়ালিফিকেশনস আছে যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর মাস্ট হ্যাভ ইন্টিগ্রিটি অ্যান্ড অনেস্টি। সো যেটা রেগুলেটর মোস্টলি করে যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টরের কাছ থেকে একটা ডিক্লারেশন নেয় যে সে ফুলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সব কিছুতে। সো আমি অ্যাকচুয়ালি আমার কনসার্নিং যে থিং বা আমি যেটা জানতে চাচ্ছি, হাউ ক্যান রেগুলেটর ভেরিফাই দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টরস অ্যাকচুয়ালি। আমি একজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর যে আসলে ইন্ডিপেন্ডেন্স ইন মাইন্ড অর অ্যাপিয়ারেন্স এই বিষয়টা বা সে যে তার ইন্টিগ্রিটি লেভেল যে আসলেই স্ট্রং বা তার অনেস্টির জায়গাতে আসলেই স্ট্রং, তার নলেজ নিয়ে কোনো কোশ্চেন নাই, তার আদার্স যে ক্রাইটেরিয়া সেগুলো সবই কমপ্লাইট, কিন্তু তার ইন্টিগ্রিটি এবং অনেস্টির লেভেলটা রেগুলেটর কিভাবে স্ক্রুটিনি করতে পারে Okay. বিফোর গিভিং অ্যাপ্রুভাল অর অ্যাকর্ডিং অ্যাপ্রুভাল? থ্যাংক ইউ। Okay, Shakil, thank you very much. In fact, Shakil is our proud member. He's one of the youngest and shortest possible he passed, and he is a regulator as well. So I'm afraid to reply you. However, let me share with you. One is that thing, the law doesn't cover everything. Remember, is আমাদের যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টরের যে ডেফিনেশনটা আছে কোডে, সেখানে দেখবে যে that definition doesn't cover the real independence of an individual, because আমরা সবাই জানি কি ইন্ডিপেন্ডেন্স ইন ফ্যাক্ট অ্যান্ড অ্যাপিয়ারেন্স, ওই ডেফিনেশনে ইন্ডিপেন্ডেন্স ফ্যাক্টও ভায়োলেট করে। তো এই জায়গার সবচেয়ে যে ব্যাপারটা হলো যে হোয়াট ইজ দ্য মোরাল পজিশন অফ দ্যাট ইন্ডিভিজুয়াল, আর এটা জাজ করা ডিফিকাল্ট, ডেফিনেটলি ডিফিকাল্ট। টুডে I have a track record. I'm good in that cases, but tomorrow I can be manipulated. But in spite of that, you know, the role of that individual, সেই রোলটা, সেই ইন্ডিভিজুয়ালটা এর আগে যে রোলগুলো প্লে করেছে, সেই রোলগুলো সে কিভাবে প্লে করে এসছে। সে আগে একটা বোর্ডে ছিল, সে লাইক অন্যান্য যেই তার যে অর্গানাইজেশনে সেখানে যে রোলগুলো প্লে করছে, তার ট্র্যাক রেকর্ড ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, নাম্বার ওয়ান। অ্যান্ড সেকেন্ড ওয়ান ইজ দ্যাট এখানে রেগুলেটরের কিন্তু একটা লাইক কনসার্ন আছে যে লেসে লাইক শেয়ার হোল্ডার ডিরেক্টরের ব্রাদার ইন লর ফ্রেন্ড, ওকে, সো বাই ল কিন্তু ইউ ক্যানট সে নো টু হিম, but how regulator can track it? So without the complete verification, you cannot identify it. And if they challenge it, that why you will not allow someone for as an independent director, then regulator doesn't have anything to do. তো এখানে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে ফার্স্ট দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টরের ডেফিনেশনটা আরো রোবাস্ট করা দরকার। সেকেন্ড ওয়ান ইজ দ্যাট যারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর হতে চায়, এটা এরকম একটা প্রি লিস্টিং সিস্টেম থাকা দরকার এবং কিছু ম্যান্ডেটরি রিকোয়ারমেন্ট। যেমন আমি থাইল্যান্ডের একটা এক্সাম্পল দিতে পারি। থাইল্যান্ড ইনস্টিটিউট অফ ডিরেক্টর আছে, সেটা বিসেকের আন্ডারে। তো তারা কি করে, তারা কিন্তু একটা কন্টিনিউয়াস লার্নিং এর মধ্যে থাকতে হয়। তারা অলওয়েজ দে আর আন্ডার দ্য ভিজিলেন্স, দে হু আর দ্য পার্সন প্রিপেয়ারিং দেমসেলফ টু বিকাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর। তো আমার কাছে এই দুটো জিনিস মনে হয়, শাকিল, আই থিঙ্ক দিস অ্যান হাই টাইম in the reform process can be embedded.
one is under BSEC, there could be an institute of directors. যারা ডিরেক্টর আছেন তারা এবং all potential directors should be the member and they should be ready. বিকজ একবার আমি একটা ডিসকাশনে শুনেছিলাম যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টরদেরকে একটা রেগুলেটর বলেছে যে আপনাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হবে, দে রিঅ্যাক্ট সিভিয়ারলি। ওকে, সো ওই কালচারটা থেকে বের হয়ে আসার জন্য দিস ইজ অ্যান হাই টাইম আমার মনে হয় যে রেগুলেটর অ্যান্ড ডিরেক্টররা শুড ওয়ার্ক ইন এ ভেরি ফর্মাল ওয়ে। আর অবশ্যই দ্য ডেফিনেশন ইজ সো ন্যারো। আর থার্ড আমি বলবো যে আমার অবজারভেশন, বাংলাদেশে খুবই ক্যাজুয়াল ভাবে ডিরেক্টর অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হচ্ছে, আবার ডিরেক্টর নেওয়াও হচ্ছে। যেমন আমি একটা সার্ভের কথা বলতে পারি। আই আস্ক ইন এ সার্ভে দ্যাট what is the percentage of the মানে do you evaluate the CEO's performance in the board? 91% director says that যে তারা বোর্ডে সিইও পারফরমেন্স ইভ্যালুয়েটই করে নাই। মামুন ভাই, আপনি মিউট হয়ে গেছেন, 1 মিনিট, আপনাকে একটু আনমিউট করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, এখানে দুটো জিনিস স্পেসিফিকলি করা যেতে পারে, যে রিথিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য ডেফিনেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর। সেকেন্ড ওয়ান ইজ দ্যাট ট্র্যাক ভেরিফিকেশন অফ দ্য ট্র্যাক, যে সে যেই রোলে প্লে করেছে সেখানে কোনো ধরনের তার মোরাল ডেভিয়েশন আছে কিনা। আর থার্ড ওয়ান ইজ দ্যাট দে মাস্ট বি এনলিস্টেড আন্ডার দ্য বাংলাদেশ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর ইনস্টিটিউট আন্ডার দ্য BSEC or যে কোনো ফর্মে হতে পারে। They must oblige to be continuous learning to play the role in the board. আমার মনে হয় in this way we can minimize that problem of the deviation from independence. Thank you, Shakil. I hope I make you Okay, understand. thank you, Dr. Mamoon. Thank you so give me the much, Mamoon bhai. opportunity one question. You have perfectly answered. Okay, so I'll take this last question, and then I just Uh, have one more comment after this because Thank we're thank you. really Madam, I crossing the want to time. ask one question. Yes, yeah, আপনার কোশ্চেনটা, Oh, yes, আমি আপনার কোশ্চেনে Thank বলতাম, you. ডক্টর Thank you. মুশফিক। Already I আপনি wrote বলেন, in the আপনি chat বলেন। box. হ্যাঁ, হ্যাঁ, Thank আপনি you. বলেন কোশ্চেন। Actually, আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টরে পারফরমেন্স ইভালুয়েট করার কি আদৌ কোনো মেকানিজম আছে ফ্রম দ্য আচ্ছা, রেগুলেটরি পার্সপেক্টিভ? আমার নিজের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করার সুযোগ হয়েছে, কিন্তু আমার জানা মতে আলটিমেটলি এখন পর্যন্ত আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর পারফরমেন্স ইভালুয়েট করার বা মেজার করার এখনো কোনো মেকানিজম নেই, বা আমাদের এই ধরনের কোনো রেগুলেটরি পার্সপেক্টিভ থেকে আমাদের ম্যাডামও আছে, মেলিটা মেহজাবিন ম্যাডামও আছে, উনিও যদি একটু অ্যাড করেন যে আমাদের রেগুলেটরি অ্যাসপেক্ট থেকে আসলে আছে। একটা পারফরমেন্স মেজার করে একটা প্রপার ইনস্ট্রুমেন্ট থাকা দরকার। আদারওয়াইজ ইন মোস্ট অফ দ্য কেসেস আমরা দেখি যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা পারফর্ম করতে, এখন আমরা যদি ইন্ডিভিজুয়ালি আস্ক করি যে আপনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট কিনা, ডেফিনেটলি উই উইল সে ইয়েস আই এম ইন্ডিপেন্ডেন্ট, বাট অ্যাকচুয়ালি টু হোয়াট এক্সটেন্ট উই আর রিয়েলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, দ্যাট ইজ দ্য বিগ কোশ্চেন। Right. সো জেনেফু, এটা আমি আনসার করে দিব। হ্যাঁ, আচ্ছা, Yes, please. থ্যাংক ইউ মুশফিক, থ্যাংক ইউ ফর দ্য কোয়েশ্চেন। একটা হচ্ছে যে রেগুলেটরি পার্সপেক্টিভে দেয়ার ইজ অ্যান ইভ্যালুয়েশন, এটা যিনি আপনি নিজে বলতে পারবে, কারণ দে ইভ্যালুয়েট মি every year and that is submitted to the regulator, which is BSEC. From the financial institutions perspective, Bangladesh Bank কিন্তু for officially, unofficially they take feedback, and এরকমও হয়েছে অনেক ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডাইরেক্টরকে বোর্ড থেকে সরিয়ে দিয়েছে। এখন আসেন ইন্ডিপেন্ডেন্স নাই দেখে সরিয়েছে কিনা, হাউ ডু ইউ ডিফাইন ইন্ডিপেন্ডেন্স? আমি বললাম না, মানে আমাকে অনেকে বলেছে চুপ থাকো, নিউট্রাল থাকো, তাহলে তুমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট। ইন্ডিপেন্ডেন্স ইজ নট নিউট্রাল। আমার তো একটা ওপিনিয়ন থাকবে, একটা পক্ষতে তো আমার যেতে হবে, হ্যাঁ কিংবা না তো বলতেই হবে, এবং সেটা কোনো না কোনো সাইডেই যাবে, বাট আমার ডিসিশনটা হতে হবে সাপোর্টেড বাই ডেটা, ইনফর্মড এবং আনবায়াসড। দ্যাট ইজ হোয়াট আই থিঙ্ক ইন্ডিপেন্ডেন্স ইজ। এটা তো আসলে একজন মানুষের জাজ করতে রেগুলেটর পারবে না, এটা ওর বোর্ড মেম্বারসরা পারবে, যে ও ডিসিশন সবসময় এদের পক্ষে দেয় কিংবা কিছু একটা, এটা কিন্তু রেগুলেটররা করে। এখন আবারও আমি মামুন ভাইয়ের সাথে ইকো করব, এটার এফিকেসিটা কতটুকু আমাদের দেশের কালচারাল এবং ইনস্টিটিউশনাল কনটেক্সটে ইজ আ কোয়েশ্চেন। ইভেন যখন রিক্রুট হয়, মামুন ভাইয়ের সাথে এইটুকু আমি একটু অ্যাড করে দিই আগের প্রশ্নটার উত্তর, তখন কিন্তু ওনারা দেখে আমার কি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি আছে কিনা, আমার কি শেয়ারের ব্যবসা করি কিনা, বিও অ্যাকাউন্ট আছে কিনা, এবং আমি বলে দিতে পারি লিখে যে দ্য বেস্ট প্র্যাকটিসেস অর্গানাইজেশনস অ্যাকচুয়ালি ফলো থ্রু। আমাকে চিঠি দিয়েছে, মুখে বলেছে যে আপনি কিন্তু ন্যাশনাল ব্যাংকের সিকিউরিটিজ একটা ছোট্ট কোম্পানি আছে সাবসিডিয়ারি, উইচ ইজ আ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি, ইউ কান্ট লুক আফটার দ্যাট,
You have to declare and not look after them. When I was a director, এখন তো আমি chair of the bank, so আমার দেখতে হয় না। So ওরা কিন্তু আমাকে বলেছে কেন? Because ওরা listed company. So এখানে কিন্তু it's not like যে আমার integrity levelকে ওরা question করছে। But এটা একেবারে subconsciously আসবে, because I know they are one of the best companies. আমি বলবো ওদের শেয়ার কিনো, আমি ঘরে থাকলেও বলতাম ওদের শেয়ার কিনো। সো আমি এখানে খারাপ বা আমার প্রতিষ্ঠান খারাপ সেটা আমি বলতে চাই না, সবাই খারাপ না, সার্কামস্টান্সেসে অনেক সময় অনেক কিছু করা হয়, এবং দেন দ্য সিস্টেম্যাটিক ফেলিয়ার ইজ অলসো দেয়ার। সো নাম্বার ওয়ান আনসার টু ইউর কোয়েশ্চেন, আছে ইভ্যালুয়েশন, কাজ করে কতটুকু, দ্যাট ক্যান অলওয়েজ বি কোয়েশ্চেন। সেন্ট্রাল ব্যাংক এটা অনেক স্ট্রিক্ট, আই হ্যাভ সিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টরস গেটিং আউট অফ দ্য বোর্ড বিকজ দেয়ার পারফরমেন্স ওয়াজ নট এক্সপেক্টেড দেয়ার। ইভেন নন ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন আমি দেখেছি এর আগে, রবিতে অন্যান্য জায়গায় বসেছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডাইরেক্টর, দ্যাট ফুল টার্ম কমপ্লিট করেনি ইজ বিকজ অফ উনি খারাপ, উনি পারে না, ক্যাপাবিলিটি নাই তা না, হয়তো বা রেডিনেসটা ছিল না ওই মুহূর্তে, মেবি এখন পারবে। মামুন ভাই বললো যে আমরা 10 বছর আগে আমি আমার প্রথম প্রতিষ্ঠানে আমি রেজিগনেশন দিয়েছিলাম বিকজ আই ওয়াজ নট বিং এবল টু স্টপ আ ডিসিশন দ্যাট ওয়াজ রং। আমি জানতাম না কিভাবে করতে হয়, কিন্তু আমি আবার রেজিগনেশন দেওয়ার সময় লিখেছিলাম নট ফর পার্সোনাল রিজনস, এর থেকে আমি কি লিখেছিলাম, দি বোর্ড প্র্যাকটিসেস আর গোয়িং বিয়ন্ড মাই ওন এথিক্যাল স্ট্যান্ডার্ডস। এবং এই কথাটা লিখাতে বিসেক ফুল বোর্ডকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল যে কেন আমি রেজিগনেশন, কারণ আমি যদি পার্সোনাল রিজনস লিখতাম তার মানে এটা আমার ইনকেপেবিলিটি, আমি পারি না এই কাজটা করতে। তো আমি যেটা সত্যি সেটা লিখে দিয়ে রেজিগনেশন দিই, কারণ আমি পারছিলাম না স্টপ করতে। এখন আমি জানি এটা কেমনে করতে হয়, ওই অভিজ্ঞতার সাথে সাথে ঠেকে ঠেকে শিখে গেছি। যেটা অনেকক্ষণ সময় নিলাম। মুশফিক, ডাজ দ্যাট আনসার ইউর কোয়েশ্চেন? Dr. Mushfiq, any আরেকটা so হচ্ছে আপনার এক্সপেরিয়েন্স যেটা শেয়ার করলেন, ইটস গুড, বাট আমার এক্সপেরিয়েন্সটা একটু ডিফারেন্ট। অনেক সময় দেখা যায় যে বোর্ডে যারা ভয়েস রেজ করে, যারা টকেটিভ পার্সন, যারা বিভিন্ন ইস্যুতে ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে, অনেক ক্ষেত্রে তাদের কোম্পানি ম্যানেজমেন্ট তারা তাদেরকে রিঅ্যাপয়েন্ট করতে চায় না। তো সেক্ষেত্রে এটা কিন্তু ডিফিকাল্ট। আমি দেখেছি যে যে বোর্ডে সাইলেন্ট ছিল, নাস্তা করে আসছে, জাস্ট আলটিমেটলি কোনো রোল প্লে করে নাই, হি গট দ্য রিঅ্যাপয়েন্টমেন্ট। বাট যারা ভয়েস রেজ করেছে, ম্যানেজমেন্ট তাদেরকে রিঅ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে চায় নাই, কারণ তারা চায় না খালকে একটু কুমির একবারই নিয়ে আসার জন্য, বারবার নিয়ে আসার জন্য না। তো থ্যাংক ইউ। এটার একটা কমেন্ট করেছেন আপু, আমি দুইটা জায়গায়, একটা হলাম আমি agreeing with the fact that they might think that, but I'm also disagreeing with the fact that voice raise করা আর right বা challenging assumption কে question করা, দুটার মধ্যে কিন্তু একটু ডিফারেন্স আছে। আমি যদি বারবার voice raise করি and it becomes a noise, necessarily ওরা আমাকে নিবে না। You have to ask the right question at the right moment. সব সময় তো বললে তারপরে বাঘ কখন বাঘ আসবে টেরি পাবো না। তো ওইখানেও কিন্তু আমাদের ব্যালেন্সটা আমাদেরকে শিখে করতে হবে। Your experience is bad and it has happened a lot of time. কে ও বেশি কথা বলে, ওকে বাদ দাও। আমি নিজেই তো এখন বলতেছি বোর্ডের চেয়ারম্যান হয়েছে, এই এনাকে দিয়ে কাজ হবে না, উনি টক্স টু মাচ। এখন তো আমি ফেস করছি যে চেয়ারম্যান কি ফেস করে। আমি বলেছি I'm complaining Thank you. about independence. Okay. I think we were supposed to close with Dr. Mushfiq question, but we have Niranjan Da on the call. আপনার তোমার board colleague actually. Yes, so Niranjan Da, I cannot not have him ask Hi, this Dada. question. Thank you, দাদা, Appa. আপনি I'm not, কোয়েশ্চেন করতে আসছেন? Oh my I'm God. not going to ask any To question. Board I meeting just, করবে। assist us. I just Good evening, Dada. give a Good evening. compliment to your presentation. I was listening the complete presentation, and I think ICMB members, if just they follow your advices, then they will be able to discharge their responsibilities as independent director. I just want to share one of my experience regarding the banking sector. What I found in my long banking career, that banking sector, the difficulties now we have been passing through is only because of lack of good governance or corporate governance. And what Mamun Bhai was saying regarding independent director or director, I do not want to say only independent director, but I would like to say director selection, the process now follows seems to me totally faulty. To get rid of these problems, we need to first focus on our regulator, and policy makers should focus first on selection process of directors, and it should be done as Mamun Bhai explained Thailand experience. I can explain India's experience.
there is India, there is a body, Banks Board Bureau, and their responsibility, they are just like our PSC, their independent authority, their responsibility is to choose the right person to be nominated for Banks Board and higher management, but they do not finally give this election. They just create a panel, and from that panel, respective authority like our Ministry of Finance or FID, they give they choose the right person from that panel for the board. So I think first we need to focus on selection process, and then we'll be able to get rid of many of the issues. And for CMA members, I would like to advise, as one of our member explained, that if he raise questions, that may happen that he will not be recommended again for the board. Forget about this. If you if you have quality, if you have honesty, integrity, I think you do not need to think whether you will be recommended again for the board, for this board. The days what we expect in future, if you have quality, if you have honest integrity, then you do not think whether you will be recommended again or not. So I would like to advise, please follow the guidelines which Melitapa, Mamun Bhai and Jinia Afa and Mushfiq Bhai given. We need to follow, and we need to update and enrich ourselves. Thank you very much for giving this kind opportunity. Thank you, Niranjanda. Thank you to Very nice to everybody. see I you think along. Yeah. one of the most important thing and what sets us apart as a professional accountants versus any other, accountants, any other profession, any other discipline is the fact that when we are professionals, we all know, we have studied, we have been trained, and we practice this in wherever we are working, is our ethics. I think professional ethics, professional standards, data maintain kora amader bread and butter. I like this phrase that Dr. Melita had shared, integrity is our currency. And I think that is what is going to keep our value sustainable as well. Yeah, so yes, there will be times when we are hesitant, when we are unsure, when we are vulnerable. Okay, but important is that how do we get that courage in together? Remember that we are professional accountants. Remember that we are who we are. Okay, and really display that at the right moment in the right way. Yeah. So with that, thank you very much once again, Dr. Melita, Dr. Mamoon, and of course, all of you who have asked questions, even shared your experience. Dr. Mushfi, thank you very much for being very honest, very frank. Niranjanda as well for sharing your comments as well. The questions and the comments as well, very encouraging for all of us. I just want to end up saying that this is not the end of corporate governance for ICMAB. Amra, we are planning with the support of course, our president, Kausar Bhai কে আমি কোথায় দেখেছিলাম, I don't know whether he's still there. Maybe somewhere, পুরো view দেখতে পারছি না. But Kausar Bhai is already in discussion with IFC. And when IFC is doing this sessions with the different institutes to have a more focused discussion on corporate governance. There's one schedule tomorrow. I think some of you have been managed to register for that. Please go ahead and attend that. But Amra from ICMAB along with IFC, we are planning to do one maybe the early part of June. Okay? So you will hear back from the institute. Okay? Jinepo, একটা ছোট্ট suggestion দেই, because you all are professionals, এখান থেকে whoever becomes an independent director will chair the audit committee for sure, because that's how they pick up. So audit committee যেহেতু chair করবে, you should have sessions on the audit committee. Audit committee অনেক কাজ। Suggestion. হ্যাঁ। So Very good just suggestion. audit committee, corporate governance code ki bole, how should they prepare? I mean, একটা হচ্ছে numbers understanding and the implication of that number on the business, the Business bird's view, decisions. the control, এই part গুলা কিন্তু is very, how do you communicate with the external auditor? কতটুকু পর্যন্ত করবো? Because there will be a time when you are in a position where you need to understand whether I should disclose this to the external auditor, because I'm also serving the company. মানে আমি তো বোর্ডে বসে আছি কোম্পানিটার ভালোর জন্য। So ওই জায়গাটাতে কতটুকু পর্যন্ত ট্রেড অফটা করা উচিত, এগুলো কিন্তু very critical decisions at points. So maybe this would be one. This is a very good input. I think we will include that in the session with IFC. Yeah, the audit committee, because I saw your slide was also very good. Okay, so we'll just add that as well. Yeah. So thank you, everybody. I think with that we close today's session. Thank you. Have a Thank nice you. closure. Thank to you the so weekend. much for inviting.
tomorrow. Thank Another. you. Thank you very With much. all the Thank you all. integrity. Thank you. Bye. Thank you. Thank you, Thank everybody. you. Assalamu Bye-bye. alaikum. Thank you. Thank you, Maun bhai. Assalamu alaikum. Dada, assalamu alaikum. Bye. Good night. Thank you.